Друзі, всіх вітаю, ви на каналі 17, мене звати Артем, і ми продовжуємо грати в Call of Cthulhu. Так, зупинилися ми на тому, що ми в минулій серії ми втекли від божевільного якогось лікаря, втекли з лікарні з якоїсь, нам допоміг Бредлі, цей поліцейський, і медсестра. Так, і ми, коротше, з'явилися знов в цьому, в будинку Хокінсів. Так. О, сонечко світить, ніфіга собі, тут навіть сонце виходить. Таке якесь мрачне місце. Місто. Місце і місто. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about Ага, і this. доктор Колден. Це не медсестра, це доктор. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Так, Хокінс... Так, ні. Це треба бути професіоналом. Давайте, возможно, я знайшов зацепку. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Називали його бродяга, і щось я такого не пам'ятаю. І щось є какой-то кризис. Що за кризис? Давайте це. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Лучше сохранять благоразумие. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Так, побалакати з вдовою Сандерса. Так, ну стоп, що нам пишуть про цих типів. Так, доктор Фуллер, полновластный хозяин Риверсайдского института и его подвала, в которых он проводит нелегальные эксперименты над пациентами. Я не знаю, что он со мной сделал, но после обрушения тоннелей под особняком Хокинса я не должен был
оправиться так быстро. Этот человек опасен, и я готов поспорить, что он знает куда больше об этом деле, чем говорит. Так, окей, поговорити з вдовою Сандерса. А це нам що, куди? Сюди? Окей. Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след: Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого несчастный упоминал перед смертью. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. А ця подружання що тут робить? You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Давайте скажемо, що нас там не було, коли він We помер. had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Ну, давайте, якщо ти сидиш тут і вийобуєшся, давай скажемо, що це ти його відправила туди. Подивимось, що ти будеш. With all due respect, Mrs. Sanders, it was you who sent him to this asylum, not me. How dare you? What was I supposed to do, detective? Upon seeing such a brilliant mind disintegrate in this way, waking with a start every night with him shrieking in horror, petrified before this accursed painting, unable to look away, until he managed to gouge his eyes out with his own hands. I should have listened to Dr. Fuller, let him intern him months ago. If I am to be condemned, it is because I did not act sooner. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce.
I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Он говорил с вами про бродягу. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Окей. Блін, треба було спитати про цю Кет. Що вона тут забула. Цікаво. Did she really care for him after all? Уважаемая госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. С сожалением вынужден сообщить, что что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, какое сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Нихера собі, блядь, оце доктор. Я в шоці. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Оце і є, типу, фотографії Сари Хокінс рядом з Сандерсом, вони, наверное, були близькі. Це і є ця картина, типу. Окей. Опа, так, можемо щось тут розслідувати. Так. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Так. A house of artists. Ага. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Ага, все. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Воу. The Shambler. I need to see it. Так. Окей. Так, а тепер куди мені? Де ця галерея? Що це? Второй том описує всевозможне заболівання. Ага, це нам ще одна до медицини. Ачівка. Так. Що у нас? Тут. Нам не сюди. Що тут? Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Запись для фонографа, которую Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Ирен. Окей. Цікаво. А ну давайте. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes.
Все? I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Угу. Так, що тут? О. А ти що тут тусуєшся? Опа. Студентська робота. Ага, вопроси анатомії. Так, добре. Це ще одна для медицини, типу. Підвищення рівню. Опа, це що таке? Кіт і тріска. Кратка історія острова Дарквотер. I could use one of those. Я нашел эти снотворные таблетки в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали? Фрэнсису или Рен? Так, у нас є снадійне. Опа, що це таке? A strange Amerindian pendant. Древний амулет, скорее всего, индейский. Интересно, для чего он предназначен. Опа, оккультизм підвищили рівень. Another volume of the Reverend's wife's Очередная diary. часть дневника, которая вела жена преподобного. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего в племени. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Що? Вона просто подарувала, навіть не продала? Дорогой Фрэнсис, умоляю тебе не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс. Ой, вибачте. Так, окей. Що це? Опа, ключ від галереї. Так. Дивно, а чому мене питають, читати чи не читати? Давайте прочитаємо. О, блін, це якась оккультистська книга. Это повлияет на вашу судьбу. Ага, это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Я начинаю верить, что они существуют. Так, щось мені це не подобається. Так, а ну добре, давайте ще подивимось. Все тут подивились, давайте тепер побалакаємо з цією подружанню. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Давайте це, я должен подтвердить подлинность картин для покупателя. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, detective. The pretext, the body language. I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. А ти що тут And робиш? you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Та я би не сказав, що з тобою приємно мати справу. Якщо чесно, хочеться тобі дати... Добре. Не про це зараз. Так, що там?
чому тут стоїть шкаф, в який я, судячи з усього, повинен буду ховатись? Щось мені це не подобається. Так, окей, давайте дивитись. Тут всякі приколи, всякі статуї, These скульптури. artifacts date from pre-Columbian times. І все щось містичне таке. Окультне. Дуже дивно. Ага, і ось ця картина The man посередині. transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Картина стоїть прямо по центру. Давайте ще подивимось щось тут. Why was he so interested in old weapons? Опа, це що таке? А, масло. Ну добре, давайте дивитись. Що зараз буде? Чувак, не підходь. Дуже мила тваринка. What the hell was that? Так, і що тепер робити? Ой-ой. Та бляха. What the hell was that? Так, а що робити? У мене є здогадка, мені здається... Блядь. Тут багато зброї, а що якщо треба взяти... Треба взяти зброю і, типу, чи порізати картину, чи щось типу такого. Блять. Блін, а як? Як від неї, типу, втікти? What the hell was that? Ого, є. Maybe I can use this dagger. Я ж казав, походу так і є, треба взяти ніж. О, є! Ти що, це я... Damn it! О, блін! Dagger didn't work. Бляха, ти що, це щось зарано я почав радіти. Так, стоп. Ніж не підходить, а що у нас є тут?
Тікай, 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 тікай. Та бляха. Угу, такі звичайні кінжали не підходять. Так, добре, а що ж тут є таке? What the hell was that? Яка у нас тут ще зброя є? Коротше, я навіть чекати не буду оце. Так, оцю я спробував. Оце може? Down. Maybe I can use this dagger. Ще отакий. Мені здається, якийсь отакий, типу, схожий на якийсь ритуальний. Ой. Я не хотів тебе потурбувати, вибачай. Ні. Блін, ну від неї навіть неможливо, типу, сховатись, якось втікти. Тому приходиться, типу, в тупу, коротше, чекати, отак от сейфпойнти перегружати і намагатися пробувати якийсь один за одним кинжал. I can use this dagger. І все. Вся, так сказати, ця механіка, тактика. Damn it. А, тю, я думав, вона мене схопає одразу. Ага. Та блядь. Який же тут потрібен кинжал? What the hell was that? Так. Оцей я вже спробував, цей теж. Оцей теж. This dagger looks different. О, це відрізняється від інших, можливо, це він? Є, кайф. Та відріж йому руку. Ну, це вже не прикольно. What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Не буду я їй казати, що сталося. Давайте... Я просто багато випив. It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Ти знала про монстра? You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand.
even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Дивно, що вона мені так просто це все розказала. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Бродяга оказался непростой картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на Пирса. После долгой драки сыщик снова смог запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджернон Дрейк, владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. Окей, давайте подивимось, що це за Елджернон. Опа, сюди вже хтось вломився. Where is the bookseller? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Так, що у нас тут ще є? Another Так. volume of the Reverend's wife's diary. Преподобный объявил сам себя пророком, он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности чудовищного обличия. Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слушать голоса в голове, потому что тот говорит правду. Стоп. Що це? Darkwater History. В 17 веке на острове обосновалась колония пуритан под руководством преподобного Джона Виквуда. Они назвали остров Darkwater «Темная вода» из-за оттенка морской воды. Они считали, что все дело в необычном цвете скал, окружающих остров. Поселенцы возвели первые постройки, среди которых были особняк Хокинсов, церковь и кладбище. В редких документах и рукописных заметках, которые они составили, упоминаются кошмары и необычные случаи. Они загадочным образом исчезли в начале 18 века. В принципі, нормально. Одне сторіччя вони прожили. Ще одна медицина. Так, що тут? Що мені взагалі дається, типу, очки медицини? І що? Верно определить дозу лекарства, поставить диагноз или разобраться в медицинській проблемі. І на що воно треба? Так, у мене, до речі, є скільки? 7 поінтів. Давайте також красноречие і силу. Ну все, нехай буде. Окей, погнали. Опа. Так. Тут щось є.
Так, справочник по анатомії і вскриттю. Опа, щось заховано. Странный амулет. Подвеска сделана в форме большого пса. Я не знаю, что это значит. Может быть, узнаю, если покопаюсь в книжной лавке. Так, є. А тут що? Тут сейф якийсь. Ну, ти можеш відкрити чи що? Я ж бачу, що можна взаємодіяти з ним. Відсунь якось. А що це таке? Це що, таргани тупо такі здоровенні валяються? Так, добре, давайте подивимось, що тут. What happened here? Так, давайте проведемо розслідування. Let's start over. Where did they break in from? Так. Blood. Seems like amateur work. Так, тут він вломився. Далі. Що далі? Ага, ось. Що це? To whom does this footprint belong? Ага, це слід. Усьо щось. Ні? This burglar seems to be rather clumsy. Ні, сюди поки що. Треба ще тут щось знайти. Можливо, сюди. А, чи сюди, може? В цю кімнату. Опа. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Залишив ломік. Так, а What це killed що? all these animals? Що вбило всіх цих тварин? What Так, happened that made the оце burglar що? flee before finishing his work? What the? Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Угу, цікаво. Так, і тут щось. Опа, Drake щось left сховав. instructions on how to find the Как combination of найти his safe. комбинацию каву? Кажется, здесь прямо на странице кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мое тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну можно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки к комбинации содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге профессору Мискатонийского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только
краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Так, добре. Оно лежит, а подсказки содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слое. Так, добре, давайте. Ага. Тепер я можу щось вводити, якісь паролі ці. Так, давайте дивитися. What link Що did you це? find between Charles Hawkins and an old amulet? Этот ключ с знаком старших, единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца, египетского торговца, антиквариатом медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли об этом истинном назначении, знает ли он об истинном назначении этого артефакта. Попробуй это узнать. Так, що тут? Is everyone on this island taking sleeping pills? Ну, в натурі, що тут всі, блін, фігачать снодійне, чи що? Так, давайте. Шукати. Він схований. Arkham editions. Архімська Never heard of them. антологія. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Arkham Editions. Never heard of them. Бляха, ніфіга собі, тут дофіга книжок, я так розумію, нам треба... Опа. Cylinders that Опа. Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Ось я і знайшов їх. Так, а це ж... Ага, ще одна. По анатомії книжка. Так, тут нічого. А що? Стоп, мені здається, що це щось... How many volumes are there in this collection? Якось це, походу, буде, типу, пов'язано з цим з кодом, який треба дізнатися, що тут стільки книжок і якась послідовність, може, номерів томів. Another volume by Arkham editions. Це, типу, послідовність комбінації, типу, для сейфу. Так, добре, давайте, а де нам послухати ці циліндри? Things are Що not це? looking good. Ага, історія Дерквотера. A Опа, kind of це ж... chalice. Этот кубок, похоже, очень старый. Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор. А, все. Так, перший циліндр. Давайте, перший циліндр. Слухати. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Так. Щось пов'язано з цією дошкою. Queen has little protection. Ну, давайте третій. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors,
seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Так, добре, 9-й том. Тобто я так розумію, що це третя, можливо, третя цифра просто 9, типу 9-й том він типу натякнув. А ну давайте, може щось. Ага, ось якраз 9-й, так, ага. Це якраз той том. Так, сборник стихов Эдварда Пикмана «Дерби». Этот сборник, также известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908-м. «Дерби» тогда было всего 18 лет. Эта книга входит в Архимскую антологию, великолепное собрание сочинений по эзотерике, сверхъестественным явлениям. What did Drake say about this collection? Так, ще Dear раз. friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. I finally understood that we were only... And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Про Грааль, він каже, я так розумію, це, про це він каже. Chalice of knowledge. Чаша, щось обрамлене, щось якимись красні каплі, це не камні. Можливо, це типу про кількість, типу, червоні каплі, можливо, кількість каменів на ці червоних каменів на цьому кубку. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ну добре, давайте. 5. І от з дошкою невідомо, що кількість фігур, які загрожують королеві, типу, треба порахувати. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ну, в принципі, тут хто погрожує? 3 пешки і кінь. І кінь теж може за один ход. За один хід, типу, її побити. Більше наче ніхто. 4. Ну, давайте спробуємо 5, 4, 9. Ні. А 5 може... Та стоп. О, є, 5-3, типу 3 пешки, типу навколо дами стоять. Все ж таки 3. Блін, ніфіга, я типу розгадав швиденько. Що ж там в цій книгі? Я щось схоже у того Сандерса бачив, по-моєму. Опа.
такое. В безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Цікаво. В чьому? Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Так, стоп, ми типу від обличчя цієї доктор Колден, яка нам допомогла. А ще цікаво, що цей капітан, який нас привіз, він щось типу спілкується з цим лікарем, поїхавшим. Тобто вони тут щось, типу... Щось, можливо, він знає, коротше, цей капітан. І приховував від нас. Так, добре. Осмотреть пациента. I'll examine him. Так. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? А, у нього щось в Did you животі. examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Так. Ну, давайте состояние In конечности. spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Так, у него сильное I обезвоживание. see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Так. Его тело I мутирует. almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No.
This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Вы превращаете его в чудовище. Suction cups on his fingers. His falling body temperature. His dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Блять, хочеться прям йому, Was that a блять, threat? в його, What did he блять, mean? It was a warning. окуляри, блять, Dr. заїхати. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Спрятані Oh, медкарти. that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Так. Я отыскал фолиант в сейве у букиниста. Я мог бы поклясться, что от него исходит запах смерти и разложения. Меня охватило дурное предчувствие, поэтому я решил прочитать его, чтобы развеять наваждение. Но что случилось потом? Где я? Ти в тілі жінки, судячи з усього. Доктора Колден, яка тебе врятувала. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Так. Кабінет Фуллера цього. Так, він кудись сюди пішов. You're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Що за діалог дивний. Так, Administration, Bedroom Man, Pharmacy, Administration, Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Ага, через офіс адміністрації сюди, походу, да? Окей, давайте. Так, закриваємо. О, відчинено. А, тут якесь подружання стоїть.
Вона нічого не скаже. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ти можеш з'їбатись, блядь. І не умнічати. Не знаю, що зробити. Так, давайте подивимось, може так, ще одна медицинська книга. О, якось її відволікти треба, чи що? Wait a minute. Where do you think you're going? Карга стара. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. От мерзка така подружа. Я все одно доложу. Що ж з нею зробити, блін? Може на неї так чисто випадково цей шкаф нахер перевернути? Так, що ж таке зробити? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. It's temperamental, What a if I pest. understand correctly. It's so unfair. Так. І що? It's temperamental, if I understand correctly. Ага, тобто треба пройти по цій трубі, знайти, куди вона веде. Бойлерум. Угу. I don't have any business in the boiler room. Ну як це нема чого? Нам треба щось з трубою зробити. We've been waiting to be restocked for weeks. Блін, не сюди, нам треба в бойлерум. The door to the boiler room is locked. Так, це що? This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? О, це ж наша карта. Это очень странная карта, она не полностью заполнена, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Цікаво, наша карта є. Так, а ти що тут? We need you at once in dormitory B. В чому What is the справа? problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Угу. Так, звідси пройти не можна туди. Опа, це ж Бредлі сидить. Dr. Colden. А ти що тут забув? Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Ви не вмієте лгать. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me.
I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Похоже на какую-то болезнь. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Окей, що тепер? Ну, взагалі-то нам можна в палату Бі. Ага, ось блок Бі. Тут якийсь пацієнт. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? С этим пациентом плохо Those обращались. basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Отак, їбать, поставила на місце її. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Так, що тут все? Dr. Colden? Що тут у нас? The answers must be hidden in Fuller's office. Я розумію, але як мені відволікти ту подружаню? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. А що це таке? А, ні, це ще один проход сюди. Блін, як же цю подружаню відволікти? I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. А яка мерзена подруга? The door to the boiler room is locked. А як мені її відчинити, ти? Розумниця. Я розумію, що вона зачинена, а так, тут що? The operating room is never accessible after an operation. Можливо, тут ключі якісь є? Boiler room, T-Fuller. А, усьо тут повинні бути The key to the ключі. boiler room is missing. Dr. Fuller always keeps his key with him. Блін, і ключа від бойлеррума немає. І що тепер? Do you want something? Може у цієї подруги спитати? Doctor, those people need you at the dormitory. I'll tend to it. Так, Don't добре. worry. Нічого вона нам не скаже. В палаті, я ж вже була в палаті. Тут цього ми вже сказали, що з ним робити. Цього нічого, походу, не треба. Вона тут щось займається. Оце She що? recently came back from the surgical block. She's stable. Given her Okay. file, Dr. Colden? a nephrectomy would have been inevitable.
He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Окей. Doctor, please. My chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Окей. З цим все нормально. Hey, Так, Phoebe. це що? What's he doing here? Так. І тут ще хтось? А, це цей пацієнт. Добре, ще казала, походу, там в приймальні якісь люди сидять. Чогось чекають. Медичної картки, по-моєму. Where did my fiancé go? I hope those nutcases. I don't get why they have us waiting so long. It's a quiet little town. Ні. Days go by, steady as ever. А, оці... Ні, це... Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. О, кітчен, може тут щось? Patients and hospital personnel eat the same food. Дякую за інформацію. Блін. О, а ти що тут? Watch out for the water, Doctor. Так, ще одна книга по медицині. Бляха, де мені ключі знайти? We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Блін, не тут нічого. А оце ж. О, в своей псевдонаучной книге Чезаре Ламброза демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезность исследования и впечатляющие примеры могут обмануть неведущего читателя. Так, оце Doses ж. prescribed by Fuller are far too high. Рецепти на барбітурати виписані доктором Фуллером. Бляха, як мені The door to the boiler room is locked. відволікти цю подружанню? I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Від бойлерної, а це що? Storage room. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory.
please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Ай, окей. Блін, може ще побалакати з цим чуваком. Yeah, I just... I will work until late. Oh. All right. Відволікти Донован, бляха, як мені це зробити? Everybody says it. She's a witch. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Відключити воду. Як мені, бляха, відключити, якщо зачинена бойлер-рум ця срана? The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. А де мені його взяти? I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Dr. Colden? Де Do you know ключі? where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place? Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. I'll be going. Бетті, блядь. Де ти, Бетті? Ти хто? I think that you're needed in Block B, Doctor. Ну, походу, тут десь. Ой, не сюди. Там, де хворі лежать. Може ти, Бетті? Dr. Colden? Hello, Betty. А, ось I'm вона. looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. В кабінеті при палаті. Шо, блядь? Ніхера не зрозумів. А, тут десь? О, The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Добре, давайте, де там? Блокей, так, ось. Сюди. Так. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Починається, блядь. І що тобі, блядь, потрібно? Я навіть не знаю. О, ця подружання пішла звідси, може тут щось? О, ну слава Богу. Розвідний ключ, так, добре. I Фух, feel все. guilty about Elizabeth.
but I need the diversion. Ага, к Елізабет повернутись. Ні, це не сюди. Стоп. Болером. Ага, все, труба ця. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Бідняшка, тупо. Зараз нормально, тупо відхвати. Звіздюлей. Так, ну добре, зате відволічимо цю каргу стару. Давай, давай. Скоріше. А, вона там? The last. The missing files must be hidden here. Так. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. Інтерв'ю Сари Хокінс. I should go another way. Все? Мені тут більше нічого не потрібно? А, напевно, прослухати ще. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Так, я тут щось повинен знайти. These peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Так, щось тут сховано. Десь щось сховано. Ага. Why is Ethan on medication? Ще щось. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Так, давайте шукати, ще щось є. Ага, все. This finger belonged to a Палець? woman. Why keep it here? Так, а це що? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Що якщо вони, типу, двоє являються членами того культу, який там під будинком цього їхнього маєтку Хокінсів оцих? Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings.
In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Так, тобто в морзі щось є якийсь. Of course. Ага. Sarah Hawkins is the connection. Обгоревшая туфелька, похоже, она принадлежала Саре Хокинс. Так, все. Розслідували. I must go back to the basement. Так, немає цієї старої карги тут. Наче все чисто. Погнав. Так, ага, тепер в підвал, походу, туди. Де зачинений прохід, там клітка, ось оце. Походу, тут якісь докази є. Як, типу, ці померли Сара Хокінс. Що там сталося? Опа. Кровіще. Так. Куди нам? Сюди? Бляха. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Блях. Попалась. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Or I swear I'll shoot! Так, это был Чарльз Хокинс. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? А, блін, це цей чувак, який сидів в барі на самому початку, коли ми зайшли, приплили в це місце. Цей чувак сидів там, щось книгу читав за столиком. Так. Там була Марі Колден. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Ну, окей. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Так, добре, друзі, давайте, напевно, на цьому... А, зараз ще й заставка якась. Хоча я не знаю, скільки тут ще залишилося. Можливо, тут вже і небагато, але вже 1,5 години запис іде. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее, Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. I pray that Colden is really here and alive.
Так, добре, давайте, друзі, на цьому завершимо. Якщо що, то там я, в принципі, домонтую, якщо там буде взагалі маленька якась серія. А так, поки давайте на цьому завершимо. Друзі, обов'язково, якщо ще не підписані, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар, це дуже допомагає просувати відео. Дуже буду вам вдячний, це дуже для мене важливо. Подивіться інші відео, якщо ще не бачили, вже доволі багато цікавих відео є на каналі проходжень. І залишайтесь, ставте дзвіночок, натискайте дзвіночок, щоб отримувати далі сповіщення про нові відео. І дивитися їх, буде ще багато цікавих проходжень на каналі. Добре, друзі, дякую, що були зі мною. Бережіть себе.